Hey guys, welcome back. After a very long time, FLCB podcast episode 18. Ivan here with Orvid. কি অবস্থা সবার? Orvid অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় 3 weeks পর। হ্যাঁ, মাঝখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল উইক গেল এবং ইট ওয়াজ গুড কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের খেলা ছিল ওই উইকে, সো হ্যাঁ, ওটা নিয়ে আসতেছিলাম। আচ্ছা, যাই হোক, ইন্টারন্যাশনাল ব্রেকের কারণে একটা উইক, সো ওটা তো এক্সপেক্টেড ছিল। হুম কারণ আমরা বলছিলাম, আর আমি লাস্ট উইক বাংলাদেশে গেছিলাম, সো আমি আহ, আমি ভাবছিলাম বাংলাদেশ থেকে করতে পারবো, বাট বাংলাদেশও না, আমি অ্যাকচুয়ালি থাইল্যান্ডে ছিলাম ওই টাইমে। বা হ্যাঁ, থাইল্যান্ডে ফার্স্ট অফ অল ইন্টারনেটের প্রবলেম ছিল। আর বাংলাদেশ ঢাকায় যে টাইম ছিলাম এত বিজি ছিলাম, ওয়াজ পসিবল। সো আমি আজকে নিউ ইয়র্কে ব্যাক করছি, লাইক আই লিটারালি গট ব্যাক কয়েক ঘন্টা আগে। সো দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ আওয়ার ডেডিকেশন টু দিস পডকাস্ট, যে আমি 24 ঘন্টা ফ্লাই করে এসে এখন আমরা পডকাস্ট করতে বসছি। আমি বেশ খেলা দেখছি আমি কয়েকটা, বাট বেশ কয়েকটা খেলা মিসও করছি, বিকজ এটা এখন কত সানডে রাতের বেলা, অক্টোবর 27, সো আমেরিকান সানডে রাতের বেলা। আমেরিকান টাইম সানডে রাতের বেলা। সো অলরেডি সানডের কোনো ম্যাচ আমি দেখিনি, জাস্ট স্কোরস জানি, হাইলাইটস দেখছি। স্যাটারডেরও মোস্ট খেলা মিস করছি, যেটা আমি চেলসির খেলাটা এয়ারপোর্টে বসে একটু দেখছিলাম। আর দ্যাটস অ্যাবাউট ইট লিটারালি। এর বাইরে তেমন কোনো খেলা দেখিনি এই উইক। সো অরবিদ হেল্প করবে অনেক, আই গেস, অবশ্যই। ওকে, গেম অ্যানালিসিস এর দিকে। যদিও আই এম রিলেটিভলি আপ টু ডেট উইথ মোস্ট অফ দ্য নিউজ। সো ফার্স্ট অফ অল, অরবিদ, আমরা শুরু করি ইয়ে নিয়ে। লেটস স্টার্ট উইথ দ্যাট বাংলাদেশ গেম, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া। সো তুমি খেলা দেখতে পারছিলা পুরোটা? তুমি তো কোথায় কাজে ছিলা, বাট আমি পরে কাজে ছিলাম। হ্যাঁ হাইলাইটস দেখছো? আমি হাইলাইটস ফলো করতে পারছি, বাট খেলাটা দেখতে পারিনি। খুব স্যাড এটা নিয়ে। But, হ্যাঁ, তুমি তো মনে সো হয় পুরো খেলা ক্লোজ। দেখছো। আমি আমি লাইক মানে ফোনের মধ্যে কোনো মতে অবশ্যই মাল্টিটাস্কিং দেখতেছিলাম। নাকি? হ্যাঁ, বাট লাইক বাফারিংও হইতেছিল সমানে। তো কোনো মতে দেখতে পারছি, বাট এরপরে হাইলাইটস পরে দেখছি। ভাইয়া, বাংলাদেশ ওয়াজ অনেক, লাইক সিরিয়াসলি অনেক অনেক ভালো খেলছে। আই থিঙ্ক অ্যাটলিস্ট এফএলসিবি তে সবার এক্সপেকটেশনের অনেক উপরে খেলছে। হ্যাঁ, আমার নিজেরও এক্সপেকটেশন অনেক কম ছিল। আমি খুবই অ্যাভিড ফ্যান বাংলাদেশের এবং আমি এক্সপেক্ট করছি 2-3 গোলে হারবে এবং এর আগের ম্যাচে ইন্ডিয়া কাতারের সাথে 0-0 গোলে ড্র করছে কাতারের মাঠে। সো আমি খুবই খুবই নার্ভাস ছিলাম এই ম্যাচ নিয়ে। সো এবং খেলা শুরুতে যদি আমাকে বলতো লাইক যে 1-1 গোলে ড্র হবে, আই উড হ্যাভ টেকেন ইট। কিন্তু বেসড অন লাইক যে পরিমাণ চান্স বাংলাদেশ ক্রিয়েট করছে ম্যাচে, আমার মনে হয় আমরা জিততেও পারতাম ম্যাচটা আসলে। বাংলাদেশে যে ফর জীবন, লাইক হি মিস সো মেনি চান্সেস। হ্যাঁ, নাবিদ নওয়াজ জীবন ওর দুইটা ভালো চান্স তো মিস করছে। তবে ওর রান মেকিং অনেক ভালো। তুমি যদি দেখো লাইক হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইটস রিয়েলি গুড ফর স্ট্রাইকার এবং বাংলাদেশি স্ট্রাইকারের জন্য রান মেকিং ও অফসাইড মানে বেশ কয়েকবার লাইক ডিফেন্সের পিছনে গেছে বিকজ অফ হিজ গুড রান মেকিং, কিন্তু ওর ফিনিশিং লাইক ফিনিশিং, লেট হিম ডাউন। আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, চান্স ভালো ক্রিয়েট করছে এন্ড দেন দ্য ওয়ে উই কনসিডার আমার কাছে জিনিসটা খুব খারাপ লাগছে। লাইক ইয়াসিন খুবই ভালো গেছে পুরো ম্যাচে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু ওই দ্যাট মোমেন্টে লাইক প্রিটি লাইক মাচ ওটা, হি হেডার। হ্যাঁ, আমার টায়ার্ড একটা হেডার, হ্যাঁ, ইয়া yes, বেসিক্যালি। that আমার একটা জিনিসে আমি অনেক ক্রেডিট দিব, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের খেলা আমি প্রায় 10 বছর ধরে দেখছি এবং বাংলাদেশের ফিটনেস লেভেল খুব ভালো ছিল এই ম্যাচে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। স্পেশালি এই কোচ আসার পর জিমি ডে বাংলাদেশের ফিটনেস লেভেলের চরম উন্নতি হয়েছে। লাইক উই অল নো কিভাবে বাংলাদেশের আলটিমেটলি বাংলাদেশ ভালো কোচদের ট্রিট করে। আই হোপ নট আনপেইড স্যালারিজ এন্ড অল দোজ স্টাফ, বাট এই কোচকে যদি ধরে রাখতে পারে তাহলে আমি মনে করি অ্যাটলিস্ট একটা সম্মানজনক লেভেলে বাংলাদেশ যেতে পারবে। আচ্ছা, আমরা এটারও মেনশন করেছি যে ক্রিকেটাররা তো লাইক দে ওয়েন্ট অন স্ট্রাইক, যে ও হ্যাঁ, আরো, হ্যাঁ, ক্রিকেটের 11টা দফা দাবি ছিল, সো তার মধ্যে একটা হচ্ছে হলো, and I don't want to make light of this because ক্রিকেটাররা যা বলছে, then I think ওদের অনেক ভ্যালিড আর্গুমেন্টস আছে। So one of them was যে টাকা বাড়ায় দেওয়ার জন্য বেতন। তো ওখানে মানুষ বানাইছে যে ক্রিকেটাররা মানে বোর্ডের কাছে টাকা বেশি চাইতেছে, যে বেতন বাড়ায় দিতে বলতেছে। আর বাংলাদেশি ফুটবলার বলতেছে যে তোমরা বেতন পাও। সো ইয়া, বাংলাদেশ ফুটবল আই থিঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট ঠিকভাবে করলে
মেবি অ্যাটলিস্ট একটা লেভেলে যাইতে পারবে, আই থিংক সো। ইভেন তোমার একটা জিনিস বুঝতে হবে, ফুটবল কিন্তু অনেক কম্পিটিটিভ একটা স্পোর্টস। ইটস নট লাইক, আমি বলতে চাই না লাইক ক্রিকেট, বারবারই বলছি ক্রিকেটে লাইক দেয়ার লাইক 12টা টিম ফুল টাইম, সেখানে ফুটবলে 209টা টিম ফুল টাইম, এবং এত কম্পিটিশনের মধ্যে লাইক একটা অ্যাটলিস্ট যদি আমরা এশিয়া কাপ লেভেলে যেতে পারি, লাইক এশিয়ার 25 বা 30 নম্বর বেস্ট টিম হতে পারি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই কোয়ালিফিকেশনটা কেমনে কাজ করবে? এই গ্রুপে থার্ড হলে এশিয়ান কাপে কোয়ালিফাই করবো, আমার এরকম মনে হয় এই গ্রুপে থার্ড হইলে, আমি এক্স্যাক্টলি শিওর না, ফার্স্ট দুইটা টিম মনে হয় নেক্সট রাউন্ডে যাবে ইয়েতে, ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইং এ, বাট থার্ড হইলে আই থিংক ইভেন থার্ড ইজ আ লং ওয়ে অফ। থার্ড হইলে আমরা আফগানিস্তানের কাছে হারছিলাম এই হ্যাঁ, গ্রুপে। আফগানিস্তানের ও কাছে, দ্যাট ইজ দ্য স্যাড আফগানিস্তান ওয়ান, রাইট? ওইটাতে 1-0 হারছি, ওইটা যদি ড্র আনতে পারতাম দেন দ্যাট উড হ্যাভ বিন গুড। কারণ নেক্সট ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচ এবং ওমানের সাথে হোমের ম্যাচ দুইটাই জুন মাসে, এবং আমি লাইক, আমি এটা বলা উচিত না, বাট আমি এক্সপেক্ট করছি প্রচুর বৃষ্টি হবে এবং ওই সময় আমরা আমাদের হোম ফিল্ড অ্যাডভান্টেজ, ইউ নো হোয়াট আই মিন, ওইটা কাজে লাগাতে পারবো। সো Actually, let's just talk about this guy. Like, Jamal Bhuiya. This guy he's legit very good. Like, I don't think, oh, যদি ডেনমার্কের ন্যাশনাল টিমে চান্স পাওয়ার মতন প্লেয়ার না, I would never say that. নেভার। But definitely সে easily Norwegian, like Scandinavian Norwegian league হচ্ছে probably the best. Am I right? নাকি সুইডেনের বলবো? আই উড প্রুভ সুইডেন ওভার নরওয়ে। আচ্ছা, সুইডেন নরওয়ে দুইটা লিগের অ্যাটলিস্ট টপ টিয়ারে খেলার মতন প্লেয়ার ডেফিনেটলি। অর ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ ইজিলি। তুমি ইন্ডিয়ার গোলকিপারের কথা মনে আছে? গুরপ্রীত সিং সান্ধু, দ্য ম্যান হু মেক্স যে বলদের মতন গোলটা আমাদেরকে জানো, ও যে নরওয়েজিয়ান লিগের মানে একটা টিমের বেঞ্চে অনেক বছর, বেশ কয়েক বছর খেলছে ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল। সো ও যদি খেলতে পারে, আমি গ্যারান্টি দেবো জামাল ভুঁইয়া খেলতে পারে। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলতেছি যে নরওয়েজিয়ান লিগ বা সুইডিশ লিগ, ইভেন ডেনমার্কের লিগ, এনিওয়ে আই এম জাস্ট সেইং ইজিলি টপ টিয়ারে খেলতে পারবে। মনে হচ্ছে টপ টিয়ার ইন লাইক টপ 4 টিম বা টপ না, 6 টপ 4 টিম। টিমে খেলতে পারবে না, বাট টপ ডিভিশনে খেলতে পারবে। আই উডন্ট পুট টপ 4 টিম, দ্যাটস। এখন তোমার নরওয়েজিয়ান লিগে সোলশায়ার ছিল মোল্ডার ম্যানেজার, মোল্ডার মতন টিমে সোলশায়ার তো খেলতে পারবে না। ভালো, মানে বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে আর কি। And অবশ্যই এখন শিওর না আমি। so I'm just saying, like, and England championship, I really think so, because championship easily পারতো, I think. Premier League would have been প্রিমিয়ার লিগ tough. চ্যাম্পিয়নশিপ আমি মনে করি লিগ ওয়ান ইজিলি পারতো, চ্যাম্পিয়নশিপ আমি কোয়েশ্চেন করবো। লিগ ওয়ান হইলে চ্যাম্পিয়নশিপে পারার কথা। হ্যাঁ, কারণ খুব একটা ডিফারেন্স নাই আই গেস। হ্যাঁ, চ্যাম্পিয়নশিপে লাইক প্লেয়ারদের ফিটনেস মাচ বেটার, বাট আই থিঙ্ক মাচ বেটার না, ইজ ভেরি গুড, একটু বেটার টেকনিক্যাল ability wise, tactically না. But anyways, the point is that Jamal Bhai he's very good. অলসো আমি জানি না তুমি দেখছো কিনা, এই ম্যাচে বাংলাদেশের মেইন টিমের, ফার্স্ট টিমের আরো 3 জন প্লেয়ার মানে মিসিং ছিল। বাংলাদেশের মেইন ডিফেন্ডার যে তপু বর্মন, ও কিন্তু ম্যাচে তপু বর্মন, সো আই থিংক এটা একটা তপু বর্মন is young as well, like everybody rates তপু বর্মন, আমাকে একজন বলতেছিল। হ্যাঁ, his guys are very big future. Anyways, আমাদের রেফারিং না বলতে হবে, because bullshit. Okay. Because দুইটা genuine penalty, দুইটা genuine penalty first half. I think it's just তো মানে কি বলবো, it's just কি বলবো, like আমার anyways, আমার literally রক্ত গরম হইতেছে by the second. That's why you need VAR. Wink wink. VAR আবার ইন্ডিয়া আমি জানি না ইন্ডিয়াদের সাথে কেন এসব হয় আমাদের। ক্রিকেটে তো বছরের পর বছর হয়েছে, এবং জানো the sad thing is same day তে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া গার্লস আন্ডার 15 এর একটা ম্যাচ ছিল, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফুটবলে, ওটা পেনাল্টিজ হারছে বাংলাদেশ 5-3. বাংলাদেশ সামথিং নার্ভ ব্রেকডাউন ইন্ডিয়ার সাথে অফ, লাইক এপিক স্পেকটাকুলার, লাইক ইন্ডিয়ান বোর্ড ফিফারও কিনা ফেলছে, ইটস অলমোস্ট সার্টেন। এনিওয়েজ, গেমের পরে আচ্ছা ঠিক আছে, আই নো আই এম ইমোশনাল কথাবার্তা, বাট গেমের পরে জামাল ভাই হি লাইকস বিট অফ ব্যান্টারিং, আই গেস ওর যদি কোনোদিন পাই পডকাস্টে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো, বাট ও এমন ব্যান্টার করছে ইন্ডিয়ার সবাই মিলে হ্যাঁ ওর ফেসবুক প্রোফাইল রিপোর্ট করে, লাইক ফেসবুক পেজ 3 দিনের জন্য ব্যান করে দিচ্ছে। আর কি না, ইটস অল গুড ফান। আমি কোয়ালিফিকেশনের ব্যাপারে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কাতারের এগেইনস্টে অ্যাওয়ে ম্যাচে যদি আমরা একটা রেসপেক্টেবল লস লাগতে পারি, আফগানিস্তান, ওমান, ইন্ডিয়া 3 জনের সাথে হোমে ম্যাচ বাকি, সো
I think তিনটাই উইনেবল ম্যাচ। যাই বলুক না কেন, ওমান হয়তো ভালো টিম, বাট স্টিল আই উড সে বাট ইউ মাস্ট অ্যাডমিট যে like, আমার কাছে মনে হচ্ছে because আমি এশিয়ান ফুটবল ওরকম ফলো করি নাই at least আমি আগে করতাম, বাট এখন যতখানি করা উচিত অতভাবে করি নাই। বাট ইন্ডিয়া 104th র্যাঙ্কড টিম। হ্যাঁ, তো আমার কাছে ইদার আমরা কি বাংলাদেশের র্যাঙ্কিং কি আন্ডাররেট, বাংলাদেশকে আন্ডাররেটেড নাকি ইন্ডিয়া ওভাররেটেড? আমার মনে হয় ইন্ডিয়া বাংলাদেশকে অনেক আন্ডারস্টিমেট করছে এই ম্যাচে, হিউজলি আন্ডারস্টিমেট করছে। I don't think underestimate করার কথা। না, Underestimate বিকজ তুমি করছে, যদি হ্যাঁ। প্রেস কনফারেন্স দেখো এবং তুমি যদি ওদের মানে কথা শোনো, ইউড সি ইট লাইক ওরা বলছে লাইক ওই গোলে জিততেছি কালকে, মানে দে আর ভেরি কনফিডেন্ট। কাতারের সাথে 0-0 অ্যাওয়েতে ড্র করে আসা এটা বিগ ডিল ইন্ডিয়ার মতো টিমের জন্য। সো ওরা ভাবছে লাইক By the way, ওয়াক ইন দ্য পার্ক। কলকাতায় আমার মনে হয় 85,000। 85 এটা কোনো মানে ভেরিফিকেশন নাই, কারণ ইউ নো হাউ না, ক্রাউড ইজ। I think 85 এর বেশি because we venue capacity 85,000। না, ছিল আগে। আচ্ছা, যাই হোক। আচ্ছা, ওটা Anyway, কমায় আচ্ছা, 65 না কত হয়েছে? হ্যাঁ, এনিওয়ে কি বলে, আমার মনে হয় বাংলাদেশ আন্ডাররেটেড। আই থিংক ইন্ডিয়া 104, ইন্ডিয়া হ্যাড সাম গুড রেজাল্ট রিসেন্টলি। আমি মনে করি ইন্ডিয়া 104 বিলিভেবল। আমি অ্যাকচুয়ালি কিউরিয়াস, আমি এখন একটু গুগল করবো। আমি আমার জানার ইচ্ছা যে যেরকম ইউরোপে এই সেই বালসাল টিমের র্যাঙ্কিং, লেটস লুক এট জিব্রাল্টার। ঠিক আছে, জিব্রাল্টারের র্যাঙ্কিং, ফিফা র্যাঙ্কিং কত? হ্যাঁ, কিন্তু ইউরোপে তো ওরা মানে দে প্লে এগেইনস্ট হায়ার কোয়ালিটি, সো ওদের প্রবাবলি মোর পয়েন্ট পায়। এশিয়ান টিম জিব্রাল্টার এখন 197। জিব্রাল্টার কিন্তু ওদের ইউএফএ নেশনস লিগে দে অ্যাকচুয়ালি ডিড ওয়েল। জিব্রাল্টারের রেকর্ড লাইক স্কোরস। স্যান মারিনো র্যাঙ্কিং কত ফর এক্সাম্পল? স্যান মারিনো বাংলাদেশের ধারে গেছে না, এটা এইটাই বলতেছি আমি, স্যান মারিনোর র্যাঙ্কিং যাই হোক, বাট কোয়ালিটি ওয়াইজ স্যান মারিনো বুঝতে হবে। এশিয়ান কাপেও কিন্তু ইন্ডিয়া থাইল্যান্ডকে 4-1 হারাছিল। হ্যাঁ। So I don't think India 104 is unbelievable. I think India 100 আরো I think Bangladesh 184 is a little underrated. আমি এটা সুনীল ছেত্রীর প্রবলি ফার্স্ট গেম যে আমি এত মিনিট খেলতে দেখছি। আমার কাছে মনে হয়েছে না আহামরি কোনো কিছু না, বাট again it's one game or রেকর্ড আসলে অনেক ভালো। He's actually a very clinical finisher. আমি মনে করি সুনীল ছেত্রীর মতো একটা ফিনিশার থাকলে বাংলাদেশ এই ম্যাচটা 3-0 তে জিততো ইজিলি। আচ্ছা, ওইটা বলো। আমি খেলা দেখার সময় বাংলাদেশ ফার্স্ট হাফে বাংলাদেশের যে রানগুলি দিতেছিল ওয়াজ রিয়েলি অসম, মানে লাইক ইনসেন। লাইক ইভেন কাউন্টার অ্যাটাকে একটা কাউন্টার অ্যাটাক ছিল ক্লিয়ার মনে আছে, ওয়াজ লাইক দেখে দ্য পেস এন্ড স্পিড এবং পাসিং ওয়াজ সো গুড। আমি খেলা দেখতেছিলাম, চিন্তা করেছিলাম যদি জাস্ট মিডফিল্ডে হামজা চৌধুরী থাকতো বাংলাদেশের হয়ে। হামজা চৌধুরী উইথ জামাল ভাই ইন দ্য মিডল। হামজা আসলে বাংলাদেশের ধরাছোঁয়ার বাইরে, আই থিংক সো। হ্যাঁ, হামজা অনেক। Anyways, let's just move on. আচ্ছা, so আমরা প্রিমিয়ার লিগ উইকেন্ড রিভিউ দিয়ে শুরু করলাম। So October 26, 27. Actually, let's start with the game on the 25th. Actually, Leicester City, Hamza Choudhury team. Leicester City 9-0 over Southampton. Tower away. Southampton first 1-0 down. এরপরে রায়ান বার্ট্রান্ড রেড কার্ড 12 মিনিটে, which is understandable. It's fine. আচ্ছা, 12 মিনিট রেড কার্ড খাইছে, এরপরে you lose say 3-0, maybe 4-0 is understandable. 9-0 is still মানে it's inexcusable. I mean, প্লেয়াররা 2-0 পরে মনে হচ্ছে just give up করে দিল. Literally like lot of mark player in the box. সবাই like open space. I mean, ডিফেন্ডাররা like এটা পুরো ক্লুলেস, পুরো গেমটাই লাইক 2-0, এবং যখন 10 ম্যান ছিল তখনই গেম ওভার। এবং লেস্টার কুড হ্যাভ স্টপড। আই থিংক লেস্টারও প্রবাবলি ওই কালকে একটা লাইক দে ওয়ার প্রবাবলি লুকিং ফর লাইক ইনক্রিজিং গোল ডিফারেন্স। এটা একটা কথা, লাইক লেস্টার ভাবছে যে লাইক না, উই প্রেস হার্ড ফর 90 মিনিটস, এবং প্রত্যেকটা আই মিন থিঙ্ক অ্যাবাউট ওরা 92nd মিনিটে গোল দিছে, যখন লাইক রেফারি ইজ অ্যাবাউট টু ব্লো দ্য হুইসল, তখনও ভার্ডি লাইক গিয়া লাইক পেনাল্টি স্কোরড আ গোল। মানে লেস্টার ওয়াজ মানে রুথলেস, মার্সিলেস এই ম্যাচে। এবং সাউদাম্পটন 2-0 এবং 10 ম্যান ডাউনের পর লিটারালি গেভ আপ, এবং ইট ওয়াজ লাইক এ কমিক্যাল ম্যাচ। লাইক সাউদাম্পটনের মনে হয়েছে বেসড অন দিস গেম অ্যালোন, আমি মনে করি সাউদাম্পটন রেলিগেটেড হওয়া উচিত, এত বাজে ছিল আর কি। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, সো লাইক অনেক এখন আমার মাথায় আসতেছে না, বাট আমি অনেক মানে পড়তেছিলাম যে এরকম অনেক টিম আছে যারা
8-0 9-0 হারছে but they didn't get relegated এরকম অনেক স্টোরিজ আছে ব্ল্যাকপুল I think was 2001 they lost 7-0 or 7-1 to কোন একটা টিমের কাছে চ্যাম্পিয়নশিপে but then Blackpool got promoted আর যে টিম জিতছিল 7-0 got relegated so সেরকম উল্টা স্টোরিজ হয় সাউদাম্পটনের অন্য যেটা বলবো যে I think in my opinion like this wasn't a team যেটা আমি বলবো যে ম্যানেজারের খুব একটা বেশি দোষ ছিল and which sounds odd because অনেক সময় 9-0 হারছে মানে ম্যানেজার needs to get sacked like that's a knee-jerk reaction but আমার কথা ছিল যে like obviously ম্যানেজার একটা টিম সেট আপ করে দেয় at the start of the week like গেমের আগে ম্যানেজার একটা টিম সেট আপ করে দিছে this is how we play this is the formation blah 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 and then একটা রেড কার্ড হয়েছে তার মানে তো এমন না যে একটা রেড কার্ড খাইছি তার মানে সবকিছু আমরা এখন ভুলে যাবো and it was 5-0 at halftime so ওর মধ্যে প্লেয়ারদের রেসপন্সিবিলিটি is more I think আমার কাছে মনে হ্যাঁ হচ্ছে আমি তো বললামই প্লেয়ারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখতেই বুঝতা লাইক ম্যাচটা ইট লুকস স্যাড যে মানে 2-0 পরে মনে হচ্ছে প্লেয়াররা লাইক আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গো হোম এইভাবে খেলছে লিটারালি but honestly like আমরা Southampton জানি because this is the team like this is the club that produced like Gareth Bale Oxlade-Chamberlain Van Dijk then Luke Shaw so like half of Liverpool team Mane exactly like কত ভালো player and এখন Theo Walcott as well like অনেক আগে যদি যাও Dusan Tadic actually এই সাউদাম্পটনের তিনটা প্লেয়ার Ballon d'Or কি বলে nominated Mane Van Dijk আর Tadic so currently এই year Ballon d'Or and Southampton also it's just sad it's very sad but Southampton dangerously Sam-Allardyce territory to চলে আসছে I forget about that guy so like this is very close and Southampton even চিন্তা করে like ওদের ম্যানেজারও অ্যাপয়েন্টমেন্ট like Pochettino ছিল ওদের তারপরে Pochettino পরে কে ছিল ওদের ক্লড পুয়েল ছিল আর মানে like ক্লড পুয়েল অ্যাকচুয়ালি ওদের আন্ডারে ভালো করছিল কোন ম্যানুর কাছে ওদের লিগ কাপ ফাইনাল হারে আর 8th হয় so ওইখান থেকে রোনাল্ড কুমেনের আন্ডারে টপ 6 ছিল I remember Ronald Koeman a lot of things have changed anyways moving on আচ্ছা লিভারপুল আজকের গেম লিভারপুল টটনহ্যাম Serge Aurier is ballers because I think the funniest thing is Aurier first ও পেনাল্টি দেওয়ার জন্য ফার্স্ট থেকে ট্রাই করছে বাট ফার্স্ট থেকে ট্যাকল করছে ট্যাকলটা খুবই হাস্যকর ট্যাকল ছিল বাট মানে লাকিলি ওর জন্য লাকিলি মানের গায়ে লাগে নাই ট্যাকলটা সো হি গট অ্যাওয়ে উইথ ইট লাইক I was যে ট্যাকলটা ফার্স্টে দেখে বলছে ও বেঁচে গেছে এটা পেনাল্টি হতে পারতো লিটারালি 3 seconds later পেনাল্টি সার্জ অরিয়ার লাইক একটা লায়াবিলিটি আমি আগেও বলছি লাইক তুমি প্রত্যেকটা এই সিজনের প্রত্যেকটা ম্যাচ দেখো আই মিন ইউ মাইট অ্যাজ ওয়েল প্লে উইথ 10 ম্যান এত বাজে সার্জ অরিয়ার লাইক বায়ার্ন ম্যাচটার কথা যদি চিন্তা করো লাইক প্রত্যেকটা গোল গানাব্রি ওই সাইড দিয়ে দিছে সার্জ অরিয়ার সাইড থেকে এবং সার্জ অরিয়ার লুকস ইনভিজিবল ইন দ্যাট গেম সো at this point Tottenham might as well go get a free agent right back and play him there might as well play a center I think he might be the worst might as well play Moussa Sissoko there I mean, এইটাই বলতে চাইছিলাম because Sissoko would actually be okay there. Aurier is probably the worst. Yeah, Sissoko definitely worst defender in the league আমার মতে তারপরে আচ্ছা আর Sissoko নিয়ে যখন বলতেছি like this guy Sissoko was probably Tottenham's best player এই গেমে হ্যাঁ তুমি ফার্স্ট গোলটা দেখো লাইক Sissoko literally first goalটা পুরো exactly that's what he did in that midfield মানে it was breathtaking যে like getting past 3 players এত easily এবং like বলতে পারো ওর জন্যই গোলটা হয়েছে আসলে হ্যাঁ আর Sissoko like আচ্ছা ইভেন হ্যারি কেনের ফিনিশটা ভালো ছিল আর এই গেমে জর্ডান হেন্ডারসনের গোল দিছে এন্ড সালা পেনাল্টি Sissoko যেটা he's back in the French team as well so it's actually like আমার কাছে একটু unfortunate যে ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে ছিল না so this guy he probably deserved because ওয়ার্ল্ড কাপ ওর ওই সিজনটাই কিন্তু ওর খুব বাজে ছিল অ্যাকচুয়ালি এর আগে কিন্তু 2016 ইউরোসে সিসোকোর পারফরম্যান্স মনে আছে was so good he was finally ফ্রান্সের বেস্ট প্লেয়ার without doubt
এমন ফাইনালে সিসোকোর লেভেলে যদি অন্য দু একটা প্লেয়ার খেলতো ওই পর্তুগালের কাছে ওই পোগবা গেম, বা গ্রিজম্যান একজন যদি স্টেপ আপ করতো ওই ম্যাচে দেন গেম ওভার হয়ে যেত। আর এরপরে এরপরে ফ্রেঞ্চ টিমে ছিল না, ওয়ার্ল্ড কাপ খেলে নাই, ফ্রান্স ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছে, এখন আবার হিজ ব্যাক ইন দ্য ফ্রেঞ্চ স্কোয়াড। ও মানে 2020 খেলবে ইউরো। হ্যাঁ, এন্ড বেসিক্যালি ওর একটা ওয়ার্ল্ড কাপ মেডেল মিসিং যাবে এটার কারণে। আচ্ছা, এরপরে ইউ ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট চেলসি, বাই দ্য ওয়ে আমাদের হোয়াট হ্যাপেন্ড ক্যাপ্টেন টু লামেলা? আমেরিকা। লামেলা কি ইনজুর্ড ছিল আজকে? আমি শিওর না, আমি বলো, আমি ফ্লাইটে ছিলাম, আমি লিটারলি হাইলাইটস। I think লামেলা was the best player of tournament this season. আমি যতগুলো ম্যাচ দেখছি এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে লামেলা বিগ মিস। লামেলা অলওয়েজ হিউজলি ট্যালেন্টেড। লামেলা টর্নেমেন্টের জন্য মিস লাস্ট লাইক 4 ইয়ার্স ধরে, বিকজ মাঝখানে তো অলমোস্ট 8-9 মাস ইনজুর্ড টানা ছিল। ইনজুরিজ এই বছর তো ছিল। মোটামুটি ফিট খেলতেছে এবং এই জন্য বলতেছি ওর খেলা ওই প্রবাবলি বেস্ট প্লেয়ার টুর্নামেন্ট এই বছর। এনিওয়ে হ্যাঁ টটনহাম ইনফ্যাক্ট লামেলা ফিটনেস এর ওয়াজ প্রবলি আর্জেন্টিনার কেউ মানে একটু হলেও হার্ম করছে, বিকজ লামেলা ফিট থাকলে আর্জেন্টিনা মিডফিল্ডে ডেফিনেটলি একটা হিউজ বেনিফিট আর্জেন্টিনা থাকতো। জার্সি গায়ে কাউকেই মানে ওই লেভেল মানে ক্লাব লেভেলে যতই ভালো খেলুক আর কি আসলে I cannot foresee somebody playing at that level in Argentina আর কি। এনিওয়ে আচ্ছা হ্যাঁ Okay, so let's just do Chelsea really quick. So Christian Pulisic hat trick. And then আমরা দুজনই was like, আমি definitely I was so confident that this was a really good buy. 58 million there. Slowly he's coming along. হ্যাঁ এর I আগে think people are খুব impatient ছিল এটাই। but this was his first start since August. এবং এর মধ্যেও ওই যে মাঝখানে 2.5 মাস ও কোনো গেম স্টার্ট করে না, he still got like 3 or 4 assists, I can't remember, maybe 5, I don't know. So he was doing really well. আর এই গেমে it's not just the hat trick, like hat trickটা ছিল, but hat trick এর বাইরেও he was like easily ও যদি গোল নাও দিত, he was still man of the match এই গেমে, because he was just so good. চেলসি নিয়ে বলা উচিত, বিকজ বাই দ্য ওয়ে বার্নলির ফার্স্ট গোলটা কিন্তু সেই ছিল। Yeah, but it was Like consolation. one hell of a strike. Okay. চেলসি নিয়ে বলা উচিত যে কান্টে ছিল না, still did very well. Burnley away is not তারপর 8 বছরের হ্যাঁ, জন্য tough fixture ওদের Ruben Loftus-Cheek is out. for a long time. হ্যাঁ, Rudiger out. So they But got a new Tomori is Tomori, very very good. good. Yeah. So like a lot of credit to Frank Lampard, because he's playing all these youngsters, and এমন না যে ওর youngster he was forced into it. Like he could still play Pedro, but Pedro কে না খেলায়, he's playing Mount or Pulisic or somebody else. ও চাইলে জিরুড কে খেলাতে, জিরুড কে না খেলায় Abraham খেলাইতেছে, and David Luiz রাখতে পারতো, but still বেঁচে দিচ্ছে. And all of these decisions, like he's giving a lot of chance to young players. I think transfer আমি তো বারবারই বলতেছি সেটা হচ্ছে মেবি ট্রান্সফার ব্যানটা চেলসির জন্য এন্ড আপ বিং আ ব্লেসিং আর কি। চেলসির এরকম একটা ওভারহল দরকার ছিল, অনেকবারই বলছি এটা, এবং চেলসি ট্রান্সফার ব্যান না পাইলে প্রবাবলি এই ধরনের ওভারহলে যাইতো না আর কি। Jorginho was very good as well. I think Jorginho probably টিমে কালকে টপ 3 প্লেয়ার ছিল। Kovacic আর Jorginho দুজনই মিডফিল্ডে। Actually Kovacic টপ 3 প্লেয়ার ছিল কালকে। Kovacicের খেলা ভালো ছিল কালকে। Yeah. হ্যাঁ, তোমার কি মনে হয় চেলসি? I mean it's too early to predict. Chelsea আচ্ছা টেবিল নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। I think okay, yeah, টেবিলে পরে কথা বলবো। Chelsea top 4 is looking good. But Pulisic's hat-trick ছিল third hat-trick this weekend. Jamie Vardy, Ayoze Perez. A Newcastle graduate. With the first two, yeah. Okay. Arsenal. আচ্ছা, আর্সেনাল গেমটা আমি দেখি নাই, but I know VAR played a big part. VAR played a big part. I thought Arsenal was robbed আজকে, সত্যি কথা যেটা, কারণ লাইক রিডিকুলাস আমার কাছে মনে হচ্ছে লাইক এটা কোনোভাবেই গোলটা ডিসঅ্যালাউড হয় না আর কি। রেফারি ওয়াজ পেইড বাই রয় হডসন। এনিওয়ে Arsenal as usual, and Arsenal cannot hold on to leads. Arsenal defense এটা উইক বাই উইক আমাদের কি বল আবার 2-0 আপ থেকে ড্র করছে ম্যাচটা। Not just that, their club captain walk away with protest. জার্সি খুলে ফালাই দিছে, লাইক এইটা লাইক টিমের অবস্থা খুব খারাপ। It's like Emery, I don't know, it's Emery losing the dressing room again.
পিএসজি তে ড্রেসিং রুম হারানোটা খুবই নর্মাল বিকজ পিএসজি তে there are a lot of ego, like you have to deal with a lot of big egos. এবং এমিরি doesn't like এমিরি is not like a personality, you know, like যে like হ্যাঁ I'm gonna enforce myself. কিন্তু আর্সেনালে এইভাবে ড্রেসিং রুম হারানো এবং মেসুত ওজিলের সাথে এমিরির যে প্রবলেম, হি অনলি প্লেড 71 মিনিট পুরো সিজনে। একটা স্ট্যাট দেখতেছিলাম আজকে, মিখিতারিয়ান কে ওরা সেপ্টেম্বরে রোমাতে লোনে দিছে, and Mkhitaryan still played more minutes than Mesut Ozil this season. And Mesut Ozil has no injuries. There is something clearly wrong between him and Ozil. I mean, like, I don't buy it anymore, Jay. I cannot accommodate Ozil in this team. I cannot accommodate because Ozil is a different kind of player. Like, I just don't buy it. Eto, like, after week, like, একটা player এইভাবে not even in bench. So, Arsenal's top 4 doesn't look good. But আমি এখনো like তুমি যেমন বলছো চেলসির ব্যাপারে, like I would still like to see a little more of Chelsea কারণ Chelsea is in a good run, Arsenal probably is in a bad run কারণ remember Arsenal কিন্তু এর আগে কতগুলো ম্যাচ জিতছে এবং people were saying like Arsenal third best. I think Arsenal like they're going through a bad patch. এই সিজনের পর এইভাবে চলতে থাকলে I don't think Emery, it's going to be hard for him to keep hold of his job too. I mean I just don't see it. বেসিক্যালি চেলসি এখন ওই সলশায়ার ফেজে আছে, ল্যাম্পার্ড বেসিক্যালি সলশায়ার প্রি পিএসজি ফেজ আর কি, আই হোপ নট আর কি, বাট না আই থিংক ল্যাম্পার্ড has a better squad, I would say. Chelsea squad is better than Man U squad. But তোমার এটা মানতে হবে চেলসি স্কোয়াডটা অনেকটাই in a lot of way it's Lampard's credit যে Lampard he's improving players basically. Lampard অনেক প্লেয়ারকে নিচে লাইক অনেক প্লেয়ারকে ফ্রিজ আউট করছে জাস্ট টু গিভ চান্সেস টু ইয়াংস্টার, যেটা আই মিন অনেক বোল্ড মুভ। তুমি চিন্তা করে দেখো, কারণ Tomori for example, nobody even heard of him before this season. The thing is like youngsters chances you still have to have the youngsters. I think that's true. Man U to level youngsters নাই because Man U I get it, but তোমার একটা জিনিস মানতে হবে চেলসিতে কিন্তু সবসময় ইয়াংস্টার ছিল। চেলসি was always overlooked them. Like চেলসিতে একটা সময় একটা বেঞ্চে হ্যাজার্ড না, লুকাকু, ডে ব্রুইন এবং সালা বেঞ্চে বসে থাকতো, লিটারালি 3টা প্লেয়ার বিক্রি করছে। চেলসি কিন্তু ওই টাইপের ক্লাবই না। সো সেখানে ক্লাবের কালচার চেঞ্জ করে এইভাবে আমরা চেলসিতে আবার চলে গেছি, ফানি এইভাবে কালচারটা চেঞ্জ করা, দ্যাটস আ বিগ ডিল আমার মতে আর কি। চেলসির মতো একটা ক্লাবের কালচার চেঞ্জ করা, যারা লাইক দে ডোন্ট বিলিভ ইন লং টার্ম। Anyway, আমার Arsenal culture change দরকার. I didn't see the goals basically, so I'll have to go back and look at them. Let's not spend more time with Arsenal. Let's go to Man City 3-0 over Aston Villa. Man City before the goals, like Fernandinho red card. So ওদের সেন্টার ব্যাকের অপশনস কে আছে বাকি? I think Stones back. Well, Otamendi থাকার কথা না, Stones তো খেলছে এই গেম। Otamendi আর Stones, is that it? এর বাইরে কোনো সেন্টার ব্যাক নাই তাই না? I mean Walker makeshift center. Walker can play technically. Yeah. The thing is Fernandinho red card খাইছে, তুমি যদি দেখতা লাইক 2টা ট্যাকল করছে, লাইক 2টি অ্যাভয়েডেবল, এত স্টুপিড। আচ্ছা, বাট চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কিন্তু সেম ফিল ফোর্ডেনের রেড কার্ডটা দেখছো, it was like so pointless. হ্যাঁ, এত স্টুপিড কিছু রেড কার্ড খাইছে, লাইক আমি লাইক হ্যাঁ ফিল ফোর্ডেন একটাও লাইক মানে পুরো ইনএক্সপেরিয়েন্স। ফিল ফোর্ডেন তো তাও অ্যাটলিস্ট he's inexperienced. Fernandinho একটা 31-year-old, you play in center defensive midfield, the tackles you make like second yellow-তে 3-0 up, তুমি লাইক একটা কাউন্টার অ্যাটাকে যেতেছে, you can easily let go, it's nothing matters. like তুমি জানো তুমি এটা ধরলে এটা ইয়েলো পাবা, তোমার টিম অলরেডি সেন্টার ব্যাকে অনেক শর্ট। আমার কাছে মনে হচ্ছে লাইক এগুলা এইসব হচ্ছে লাইক বেসিক, মানে ফার্নান্দিনোর কাছে এটা এক্সপেক্টেড না আর কি। Well, Fernandinho 34. Anyways, like it'll be interesting next game, Stones or Otamendi, and next game কার সাথে ওদের? Southampton. I guess defender না খেলালো। My god, ডিফেন্ডার না খেলালে হবে আই থিঙ্ক। ওরা ছেলে জাস্ট এডারসনকে পিছে রেখে বাকি 9টা ফরওয়ার্ড প্লেয়ার 10টা ফরওয়ার্ড প্লেয়ার নামে দিলেই হবে। So very lucky actually Southampton back to back because League Cup is Southampton তারপরে আমি অ্যাকচুয়ালি দেখছি এটা। Oh my god, রেকর্ড করবে Southampton। Pep Guardiola পুরা ফ্যান্টাসি প্রিমিয়ার লিগের সবার হার্টস এন্ড মাইন্ডস সব হ্যাঙ্গে ট্যাঙ্গে নাই, এগুয়েরো স্টার্ট করে নাই। Anyways, আমি কিছু বলবো না। I can see a lot of saltiness in that comment. Okay, anyway. সবার ওরে তো পারলে মানুষ খুন করে,
ইনসেইন কি করলো হালা এটা। আচ্ছা ম্যান ইউনাইটেড 3-1 অ্যাওয়ে নরউইচ ভালো ফল করছে তাই না, সে ম্যান হ্যাঁ, সিটি আমরা হারানোর নরউইচ পর। নিয়ে বলতেছিলাম কয়েকদিন আগে, নরউইচ উই ক্যান সার্ভাইভ, বাট নরউইচ ক্লিয়ারলি ড্র্যাগড ইনটু রেলিগেশন জোন, মানে ব্যাটল। ভালো ফল করছে। এখন ম্যান সিটিকে 3-2 হারাইছে, এরপরের থেকে এখন কি অবস্থা। এটা লাইক খুবই ব্যাড কতগুলো রেজাল্ট যাচ্ছে, এবং এই ম্যাচে ম্যান উই ক্লিয়ারলি ওয়াজ দ্য বেটার টিম, লাইক নরউইচ like convincing now. They're home, like the team that dominated Man U with Man City without like 10 good play, like 8 players. A team at এরকম fall, like it was sad to see. Um, and Man U, funny thing was Man U missed 2 penalties in this game. হ্যাঁ মেনু এমন যে দুটো প্লেয়ার পেনাল্টি মিস করছে, ওরা আবার গোল দিছে পরে সাথে সাথে অলমোস্ট। So make up for it, but Norwich kind of sad. Man U, what do you think? Man U আচ্ছা র্যাশফোর্ড ইজ স্কোরিং, ইংল্যান্ডের হয়ে গোল দিছে। তারপরে 50 goal this আজকে মনে হয় Man U. হ্যাঁ দিস ইজ, হ্যাঁ টানা 3টা গেম গোল দিছে আই থিঙ্ক। ইউরোপা লিগে দেয়নি। ইউরোপা লিগে খেলছিল, আচ্ছা ঠিক আছে ইউরোপা লিগ দেয় নাই। সো বেশ ইংল্যান্ডে দিছে, ম্যানইউ হয়ে পরপর দুটা প্রিমিয়ার লিগে দুটা দিছে। সো র্যাশফোর্ড ইন ফর্মে আসা ইজ হিউজ। মার্শিয়াল Fit played থাকাটা the whole, huge. yeah, started as well. That's always big. But you have to say something about Daniel James. I mean, like, the guy, the kid, he's ওর ক্রসিং এত ভালো। আজকে যদি তুমি মানে র্যাশফোর্ডের গোলটা দেখো, like the way he picked up that cross from deep, like even নিজের ফিল্ড, like I think নিজের হাত থেকে, it was like এরকম ভিশন এবং এরকম like মানে it was like prime David Beckham. I think it's too much, but না that crossing level. maybe it's not too much because ওই টাইপের এখন ফুটবল গেমে ভালো ক্রসের লাইক জেনুইন ক্রসের কয়জন আছে, there's not too many. I mean ক্রসিং I mean Beckham's crossing কিন্তু ridiculous, মানে even at that level, ছিল মানে Beckham's level crossing কারোরই ছিল না, ঠিক আছে? ওই টাইমে the only other player আমি বলবো ফিগোর ক্রসিং ছিল, ফিগো was really good like ওই টাইমে, but হ্যাঁ Beckham was insane. And আমি লিভারপুলের দুটো উইং ব্যাকের কথা বলবো, লাইক স্পেশাল মেনশন, ওদের ক্রসিং খুবই ভালো, এবং লিভারপুলের যে জিনিসটা খুব ভালো সেটা হচ্ছে they always create like good angles to cross, like মানে দুই ফুল ব্যাক আর কি, হ্যাঁ দুই ফুল ব্যাক, you'll see like they always create this space, this angle to cross, like অনেক সুইচ করতে পারে। এই জিনিসটাতে লিভারপুলের সাথে আলেকজান্ডার আর্নল্ড I think রবার্টসনের ক্রসিং অনেক ভালো, আর্নল্ড এক্সেপশনাল, আর্নল্ডের ক্রসিং খুবই ভালো। আর্নল্ডের ফর আ উইং ব্যাক he has one of the highest assists. So ড্যানিয়েল জেমসের ব্যাপারে বলবো, জেমসের ক্রসিং খুবই ভালো বাই দ্য ওয়ে। জেমস low key turning out to be the player of the season for them. It's really like ওর খেলা দেখা delightful. I don't like it. ম্যানুর ক্লাউনগিরি নিয়ে একটু বল, হ্যাঁ দুটা পেনাল্টি মিস অ্যাগেন। ইউরোপা লিগে হ্যারি ম্যাগুয়ার ক্যাপ্টেন ছিল এবং ও ভুলে গেছে যে ওর যে টসে যেতে হবে। দিস ইজ জাস্ট ইটস লাইক আমি একটা কোম্পানির ম্যানেজার, রাইট? এন্ড ইটস I know this is something very basic, like very simple. না আমি দিব, অবভিয়াসলি আমি দিতে হবে, বিকজ this is like আমি যদি if I'm the manager এবং আমার একটা নতুন ক্যাপ্টেন আছে, like one of the first things, হ্যাঁ এই যে তোমার ক্যাপ্টেন্সি আর্মব্যান্ড, রিমেম্বার তোমার বেসিক রেসপন্সিবিলিটিস এর মধ্যে তুমি সাথে সাথে ইয়েতে যাবা, টসে যাবা, যে you give them ওই ব্যাজ এক্সচেঞ্জ, হ্যান্ডশেক, whatever, blah blah blah, যা করা লাগে গেমের পর। It's like what 10 seconds 15 seconds you can explain this role to him. And the fact that এই 15 সেকেন্ড টাইম ম্যানিউর মতো একটা ক্লাবে এই 15 সেকেন্ড টাইমটা কেউ নেয় নাই ওকে লাইক হ্যারি ম্যাগুয়ারকে এক্সপ্লেইন করার জন্য। বাট যদি করেও থাকে এবং হ্যারি ম্যাগুয়ার যদি এটা ভুলে যায়, দেন why are you making someone like that a captain of Manchester United? And it's just like it's just incompetence levelটা is unbelievable. মানে I think Man U fan wouldn't disagree with you. Man U incompetence level like it just pissed me off really, like যে এত ইনকম্পিটেন্ট কেমন হতে পারো তুমি, এত আনঅর্গানাইজড। লাইক I mean Ole is not a tactical inept guy, but Man U কিন্তু last 2 game 4 point নিছে, and that's a good 4 points to have. I'm talking about Premier League, okay? Yeah, so let's just move on to the next game. আমাদের প্রিমিয়ার লিগ আর কিছু বাকি ছিল? Not really, right? Table, let's move on to the table. আচ্ছা প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুল 6 point lead, just like last week. আচ্ছা last week Man U Liverpool বলতে চাও কিছু? Let's talk about that.
কি বলবো আচ্ছা লিভারপুলের আই গেস ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে গেলে কিছু একটা হয় বিকজ ওলের সাথে ড্র করছে ফ্লপ yeah, and this is Liverpool's best Premier League squad in 30 years. This is Man U's worst Premier League squad in 30 years. 30 years And game দেখে I would have said যে Man U probably you could even argue that Man U is slightly unlucky maybe because uh, if দুটা টিমের মধ্যে একটা টিম যদি win deserve করে থাকে I would have said it was Man U not true. Liverpool. Liverpool goalটাই I mean although Man U goal is very debatable you know I think just think overall gameplay আচ্ছা হ্যাঁ overall game এ Man U were clearly the better team আমার মতে এবং আমি Solskjaer আমি স্পেশালি অনেক গালাইছি tactically I think this game tactically he was absolutely spot on first of all যে they played 3 at the back he didn't play 4-2-3-1 like every single other game at খেলে and he was smart like he made changes like he adapted Liverpool and Kloppকে দেখে মনে হয়েছে অনেকটা যে like he didn't expect Manny to play. He wasn't prepared for it. Yeah, he was unprepared for it. And well done to Solskjaer. আর কিছু বলার নাই। সালাহ কনসিড করছে Man U সেটা খুবই like annoying ছিল কারণ like Rojo এবং Young Rojo like both of Rojo run especially yeah. And then Young was totally switched off like হ্যাঁ এখন আমার গোলটা এখন মনে পড়তেছে অ্যাকচুয়ালি গোলটার কথা কারণ অলরেডি এটা 7 দিন আগের It's like Adam Lallana literally could take a nap come back and score that goal এত টাইম ছিল রাতে হ্যাঁ আচ্ছা so table Liverpool 6 points above Man City title race is still on by the way Leicester is silently in the title race maybe we don't know still in the title race actually top 4 you could say আমি Chelsea একটু টাইম দিব Leicester looks more complete Leicester কয়েকটা দুই একটা রেজাল্ট লাইক still আমি বারবার বলি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের রেজাল্টটা is like yeah it was lucky I mean Leicester তারপর লিভারপুলের সাথে একটা আনলাকি ম্যান ওটা আনলাকি বাট Man U's সাথে আমি লেস্টারে ব্লেম করব লাইক রজার্সের যদি পুরো সিজন একটা ম্যাচ ব্লেম করে থাকে ওই ম্যাচটা আচ্ছা Crystal Palace 6th with 15 Man U up to 7th with 13 points oh wow huge from 11 Tottenham down to 11th with only 12 points relegation zone Southampton talk about Everton won Everton last week West Ham এর সাথে জিতছে and এই উইকে ড্র করেছে আচ্ছা হ্যাঁ wait Everton Brighton একটা পেনাল্টি পাইছে এভারটনের এগেইনস্টে এবং পেনাল্টিটা ভার দিছে এন্ড আমি জানি না তুমি দেখছো নাকি বাট ওইটাও লাইক অ্যারন কনলি ওই ব্রাইটনের আমি বুঝছি আইরিশ টিনেজারটা it was another like আমার কাছে এটা পেনাল্টি মনে হয় না ওটা আমার কাছে পেনাল্টি মনে হয়েছে বিকজ মানে আই মিন কন্ট্যাক্ট খুব স্লাইট ছিল বাট like he literally stepped on Conley. আমার কাহিনী কি জানো তোমার every contact doesn't mean it's a foul. Yeah, but কথা হচ্ছে he literally stepped on Conley. That's the point. আর every stepped on কিন্তু একটা like literally একটা good contact. মানে ফুটবলের perspective. আচ্ছা I'm like I think England no, I really want to make this point. I think England referee by England even football fans in general needs to understand এই দুইটা পয়েন্ট যে every contact doesn't mean it's a foul. Abong every non-contact doesn't mean it's a dive either. Because player contact ছাড়াও player করতে পারে এবং it's not a dive. এবং contact হওয়ার পরে player মানে foul নাও হতে পারে. Just like obviously both are legit points এবং true. Especially second. But either way, the way VAR implemented in English Premier League আমার কাছে মনে হচ্ছে like they are not prepared for it just আচ্ছা ভার্নিয়ার আমরা তো লাস্ট উইকেন্ডে এটা কি লাস্ট উইকেন্ডে টটনহাম আর ওয়াটফোর্ডের গেমটা কি লাস্ট উইকেন্ড ছিল আমরা কথা বলি না তাই না টটনহাম ওয়াটফোর্ড নিয়ে আমরা মানে লাস্ট উইকে ছিল হ্যাঁ সো টটনহাম ওয়াটফোর্ডে কি হলো ওইটাও তো লাইক ভার ইনসেন লাইক ওয়াটফোর্ড এত আনলাকি ওয়াটফোর্ড স্টিল উইদাউট আ উইন বাই দ্য ওয়ে So bottom two is Southampton, Norwich, Watford. Newcastle 7. Marcos Silva, sorry. Well, not after this game because I think this game he was unlucky. Our last weekend West Ham ke haraise so I think he's still safe.
I would wait. Mm. I would wait. And Everton is squad যেটা, they won't get relegated. There's no chance. Sigurdsson আছে, Richarlison আছে, ও নিউক্যাসল আছে। আর Newcastle আছে। Villa last weekend জিতছে 5-1 নরউইচের কাছে। আবার এই weekend Yeah, হারছে। that was Anyways, 2 weeks ago, huh? Brighton আছে, you know, there are teams. I think last week Villa 2-1 এ জিতছে কার সাথে এক্স্যাক্টলি আমার খেয়াল নাই 94th মিনিটে গোল দিছিল wasn't it last week Oh, Brighton, ব্রাইটনের সাথে Brighton. ব্রাইটনের সাথে রাইট ওই গেমে ব্রাইটনের ইয়ে জানি রেড কার্ডটা অ্যারন মোয়ে এত বাজে একটা রেড কার্ড খাইছিল। এনিওয়েজ, আচ্ছা let's just move on to Spain. কিছুই ছিল না No, স্পেনে তো কিছু বলেন না, আমাদের একটা টিমের কথা বলা হচ্ছে না, অ্যাটলেটিকো। আমরা slightly touch base on others. Okay, let's move on. Let's move. আচ্ছা, talk. let's do Atletico 2-0 over Bilbao. Regular win. Saul Morata scored. Bilbao was defending whole game, and Atletico were like attacking. Nothing spectacular that game. But it's a good win. Because Atletico, I think, had like 2-3 draws. তিনটা ড্র পাইছে যেখানে like they should have won নিজেদের মাঠে. So it's a good win for them, but nothing spectacular. It's just like a regular day in the office. Okay, so we should talk about Granada, currently top of the table. 1-0 win over. 1-0 win over Betis. Granada It's in the relegation zone, by the way. We'll come to Betis, I guess. Sevilla 2-0 over Getafe. Sevilla 19 points. ওইদিকে Real Sociedad is probably the most exciting team to watch এই year স্পেনে। Real Sociedad ছিল এই বছরের Real Betis, like গত বছরের Real Betis basically. Sociedad third with 19 points. Barca Real game. But so Real Madrid down to 6, but Real Madrid game in hand over. And the thing is, Real Madrid down to 6 and বলতেছি game in hand, ঠিক আছে? But game in hand, Barcelona is a new campus, so Real, it's concerning slightly. Judo মাত্র 2 point I mean, this is too early, but Real এই বছর আসলে বার্সা মেসি মানে এখন মনে হচ্ছে বার্সা ছাড়া আর কি বাকিদের কারোরই মানে ওই মোমেন্টামটা নাই। বার্সা মেসি কামব্যাক করতেছে, it's just Messi. আমি বলছিলাম যেরকম লাইক এই পুরো টপ 1 থেকে 7 even I would say Villarreal পর্যন্ত 1 থেকে 7 এর ক্লিয়ারিং একটা ডিফারেন্স মেকার হচ্ছে মেসি। I think take Messi out, like Messi Spain থেকে উঠায় দাও, Messi like put him in England, top 7 এর you could even argue যে top 7 না হোক, at least Atletico, Sevilla, Sociedad, they could compete for the title definitely. আচ্ছা, El Clasico নিয়ে সিডলোর আপডেট, এটা আমার নিজে না, so I was listening to Sidlo. So সিডলোর কথা ছিল this, the funniest thing is El Clasico যে হবে না, পোস্টপোন করবে, এটার আইডিয়াটা বের করছে হচ্ছিল তেবাস। But actually what a competent guy. This guy is so sarcasm. মানে no, he's a sarcasm, I mean he's a circus freak basically. So কারোর কোনো ইস্যু ছিল না যে নিউ ক্যাম্পে এল ক্লাসিকো হবে। লাইক ক্যাটালোনিয়া পুলিশ কোনো কমপ্লেন করে নাই, সিটি কাউন্সিল কোনো কমপ্লেন করে নাই, স্প্যানিশ ফেডারেশন কোনো ইস্যু তোলে নাই, ক্লাবের রিয়াল মাদ্রিদের কোনো অফিসিয়াল কোনো ইস্যু তোলে নাই, বার্সেলোনার কোনো অফিসিয়াল ইস্যু তোলে নাই, নোবডি সেড এনিথিং। তেবাস গভর্নমেন্টও বলে না কিছু, এল ক্লাসিকো নিয়ে কিছু বলে নাই। তেবাস নিজের থেকে আউট অফ নোওয়্যার একসাথে শুরু করছে যে উই শুড পোস্টপোন দিস গেম, ঠিক আছে? এখন যেহেতু ও অলরেডি ইস্যুটা তুলছে যে গেম পোস্টপোন করবে, তো তখন এভরিবডি স্টার্টেড টকিং অ্যাবাউট ওকে মেবি উই শুড পোস্টপোন। ও বলার আগে কিন্তু কেউ কিছু বলে নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন পোস্টপোন করবে তো কোন ডেটে ফালাবে? তো বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদের ফার্স্টে ক্লাবদের উপরে ছেড়ে দিছে। তো বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদ খুবই ইনসেইনলি ফাস্ট কেমনে এগ্রি করছে আমি জানি না, or they agreed on December 18th, which is a Wednesday night. এখন ওয়েডনেসডে নাইটে এটা যখন তেবাসের কাছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না, ওই দিন কোন আমি বলতেছি এটা একটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচের মতো আর কি। হ্যাঁ, সো তেবাসের কাছে যান, তেবাস ইজ নট হ্যাপি বিকজ তেবাস তো অবভিয়াসলি ওয়েডনেসডে রাত 1টার সময় খেলা ফেলাতে চায় না। হি ওয়ান স্যাটারডে 1 PM এ খেলা, যেটা এশিয়ান মার্কেটে ওরা দেখাইতে পারবে ইজিলি। সো এতই যদি ওর প্রবলেম থাকে তাহলে ও ফার্স্ট ম্যাচটা ক্যান্সেলই করলো কেন? হ্যাঁ, কথা সিডলোর কথা হচ্ছিল, সিডলো অলরেডি আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট হিলারিয়াস বিট হচ্ছিল, wait hang on let me just double check this.
Wait, one second, I'm checking something. আচ্ছা, so ফানি থিং হচ্ছিল যে এই উইকেন্ডের মধ্যে কিন্তু গ্যাঞ্জাম অনেক কমছে, হুম ঠিক আছে, বাট লাস্ট উইকেন্ড কিন্তু গ্যাঞ্জাম অনেক বেশি ছিল, ওয়াজ ওয়ে ওয়ার্স। হুম তখন মানে অ্যারেস্ট গুলি ওই উইকেন্ডে জাস্ট আগ দেওয়া হয়েছে। ভিলারিয়াল এসে বলছে যে আচ্ছা, যদি গ্যাঞ্জাম নিয়ে তোমরা এল ক্লাসিকো নিয়ে ওয়ারিড, তাহলে আমরা কেন স্প্যানিওলে খেলছি লাস্ট উইকেন্ড? এবং ভিলারিয়ালকে কেউ অপশনও দেয় নাই, তোমরা কি স্পেনিলে খেলতে চাও নাকি খেলতে চাও না, না ইয়ে। আচ্ছা, আমার একটা পয়েন্ট আছে এখানে। স্পানিওল অ্যাজ আ ক্লাব হিস্টোরিক্যালি প্রো স্পেন, বাট স্টিল ক্যাটালোনিয়াতে ছিল, সো গ্যাঞ্জাম হওয়ার একটা পসিবিলিটি ছিল। মানে রিমেইনার হ্যাঁ অবভিয়াসলি, বাট স্প্যানিওলের ফ্যান বেসটা হচ্ছে ভ্যাসলি আর কি মেড But অফ but রিমেইনার I get, like, I understand যে El Clasico is more symbolic and আর it's a এল bigger. ক্লাসিকোতে গ্যাঞ্জাম করলে লাইক এটা বিগ ডিল হয়ে যেত আর কি, লাইক অফকোর্স এল ক্লাসিকোতে গ্যাঞ্জাম হয়েছে। But আই মিন অবভিয়াসলি তেবাস ইজ আ চাইল্ড, ঠিক আছে, তেবাস এই বছরও ট্রাই করছে, কিন্তু তুমি আই ডোন্ট নো তুমি নিউজটা ফলো করছো কিনা, এই বছরও চেষ্টা করতেছে মায়ামিতে লা লিগার রেগুলার ম্যাচ করা, ভিলারিয়াল ভার্সেস অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, এটা হচ্ছে ম্যাচ। আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ফলোইং ইট। এই বছর ওরা প্রবাবলি পারমিশনটা পাবে না, কারণ পারমিশন লাস্ট ইয়ার ওরা পায় নাই, ঠিক আছে। এবং এটা নিয়ে রেলেভেন্ট স্পোর্টস যারা আমেরিকাতে হোস্ট করতেছে ইভেন্টটা, এবং তেবাস, তারা খুবই আপসেট। তারা বলতেছে আমেরিকান, মানে তারা বলতেছে এটা ফুটবলের গ্রোথের এগেইনস্টে এই ধরনের মুভমেন্ট বা হোয়াট নট। মানে তেবাসের অনেক চাইল্ডিশ জিনিসপত্র আছে। Okay, let's just move on to let's do Italy first because বিকজ ইটালি ইজ দ্য থার্ড বেস্ট লিগ। nah, because Oh my God. আমার স্ক্রিনে ইটালি টেবিল অলরেডি সামনে ছিল। Juventus 1-1 লেচে, দুইটা পেনাল্টি, it's like Oh, talk about delete. আচ্ছা, ডেলিটের ইটস ইভেন লাস্ট ইয়ারও কিন্তু ডেলিটের নিয়ে মানুষ আস্তে আস্তে Probably has a low-key better season than delete. এত বাজে অবস্থা ডেলিটের। আচ্ছা, ইজ হি ওভারওয়েট অ্যাজ ওয়েল? লাইক, এটা তুমি বলছো এবং এটা অনেকেই বলে যে হি ইজ ওভারওয়েট। বাট আমি ফার্স্টে ভাবছিলাম যে ও কিন্তু সিজন আস্তে আস্তে যাওয়ার পরে হি উড, ওর মানে ফিটনেস ইমপ্রুভ করবে, যেটা আর কি বাবা। অনেকেই হয় আর কি, যে হ্যাজার্ডে যেমন হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিন্তু এগুলো বাদ দাও, লাইক দ্য অ্যামাউন্ট অফ হ্যান্ডবল হি গেভ অ্যাওয়ে ইন এভরি গেম, লাইক ও লিটারালি হ্যান্ড এক্সটেন্ডেড অফ ডিফেন্ড করে প্রত্যেকটা জিনিস। দ্যাট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ওয়েট, আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, ও কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচে একটা করে হ্যান্ডবল করে প্রিটি মাচ। আমি তোমার এটা গ্যারান্টি দিতে পারি, লাইক তুমি ইফ ইউ ওয়াচ এভরি গেম অফ ইউবে, হি কমিটস আ হ্যান্ডবল এভরি গেম, লাইক ওর হ্যান্ডবল থাকে। Like he literally extended his arm like that or here to clear the ball. আমি লাইক এই জিনিসটা দেখলাম ডেলিক্টের খেলার এই ফ্লটা আছে, এবং আই ডোন্ট নো, ও খুবই বাজে সিজন যাচ্ছে এটা। লাইক জুভেন্টাস ফ্যানরা বলতেছে ও লিটারালি ট্রলিং করতেছে ইউভেন্টাসে, কারণ ও ইউভেন্টাস নক আউট করছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে, এখন জুভেন্টাসে সাফার করাইতেছে। আচ্ছা, ইউভেন্টাসের ডিফেন্সে, লাইক সেন্ট্রাল ডিফেন্স অপশন কে বনুচি আর ডিলিট, আর কে আছে? আই নো কেলেনি তো ইনজুর্ড। আরে ওরা বলে একটা ডিফেন্ডার আছে ইউভেন্টাসের, হি ইজ গুড, বাট আই ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট হিম। হিজ নেম ইজ ডেমিরাল। আচ্ছা, He's Turkish. I don't know much about him. ওরা বলে like he's physically খুবই solid. Delete তো physically অনেক solid, but ওরা বলতেছে at this point they should bench Delete and give Demiral a chance. এবং I mean why not? Juventus should go for it. Delete defense খুবই clumsy ছিল. Like for like not one game, for like 4-5 games straight. So just give him a chance, Demiral. What about Rugani? I think Rugani still play for Juve, if I'm not mistaken. হ্যাঁ, রুগানি আছে। So Rugani is, for some reason, Juve never gave Rugani a chance. Rugani was always a bench player for them. So এখন I mean Bonucci'ও কিন্তু যে খুব ভালো খেলতেছে তা না। না, বনুচি আই থিঙ্ক দুইটারই বাদ দাও। Very sloppy. I think Bonucci looks vulnerable with the Actually, I would say I would drop Bonucci before Delete. Delete. I think overall gameplay চিন্তা করলে I think Delete individual mistake করতেছে, but he's also 19 or 20 years old. He's But- 20, that's true. I mean, Bonucci is just inexcusable. I think he's he's at the prime of his career at this point for a center back. ঠিক আছে, এটা এই বয়সে এই সময় এগুলো inexcusable আর কি। basically he's past his prime. Like he's not good enough anymore. He's not good enough anymore, but ওই বয়সে অ্যাকচুয়ালি একটা ডিফেন্ডারের জন্য লাইক ভেরি স্যাড আসলে। আই থিঙ্ক মিলান মুভের পরেও হি ইজ নট দ্য সেম এনিমোর আর কি, এটাই। ওরা কিন্তু রোনালদোর পুরো ম্যাচে রেস্ট দিছে। It's Seria A, they can afford to. আচ্ছা, Inter draw করছে at home 2-2 against মানে Parma, which is লিটারালি একটা ক্লাউন। এটা কি ছিল লাইক? Lukaku scored. হ্যাঁ, বাট ইন্টার লাইক
got in, like literally got manhandled in that game. It like I feel sorry. মানে counter attack like ইন্টার কি বলবো লাইক হোমে পারমান এগেনস্টে যে গোলগুলা কনসিড করছে লাইক ব্যাক পাস দিছে ওয়ান অন ওয়ানে গডিন এগেনস্ট ছিল আই থিংক কারোমা দ্যাটস দ্য নেম অফ দ্য প্লেয়ার এক্স্যাক্টলি রিমেম্বার করতে পারছি না মানে মনে পড়তেছে না ওর নামটা লাইক শকিং গোল টু কনসিড এবং মানে But Parma is not a bad squad, হ্যাঁ bad বাট team though. Parma is দেখো Parma কিন্তু scoring record ভালো. Parma has হ্যাঁ scored only almost না আই actually থিংক পারমা প্রবাবলি টপ 14 Juventus এর থেকে একটা গোল কম দিয়েছে। Juventus 16 goals দিয়েছে, Parma 15. টপ So 4 বা Parma 5 going forward is a decent team. হ্যাঁ এটাই আমি বলতেছি না বাট এট হোম দুইটা চান্স পাইছে দুইটা চান্স যেগুলো গিফটেড চান্স এবং ইন্টার লাইক শুড হ্যাভ ক্লোজড ইট এগুলাই হচ্ছে লাইক চ্যাম্পিয়ন হওয়া না হওয়ার মধ্যে ডিফারেন্স এই ম্যাচটা লাইক ইট হ্যাভ বিন সাইকোলজিক্যাল বুস্ট যদি নিতে পারতো আবার লিডটা আর কি True. আটালান্টা নিয়ে বলি আটালান্টা আচ্ছা বাই দ্য নেপোলি আচ্ছা নেপোলি আসবো বাট ইউভেন্টাসের দিবালা ব্যাক টু ব্যাক গেমস স্কোরিং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তো লিটারালি হ্যাঁ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্পেশালি বলতে হবে ওর লাইক 75 মিনিটের পর এরকম একটা গোল দেওয়া 1-0 ডাউন থেকে স্পেশালি ফার্স্ট গোলটা যখন দিছে লিটারালি পুরো ডিফেন্স মানে পার্ক দা বাসের মতো মোড়ে এবং এখান থেকে লাইক মানে 25 ইয়ার থেকে এইভাবে কার্ল করা ইটস ওয়াজন্ট ইজি ঠিক আছে এইভাবে আনলক করা টিম ডিফেন্সকে সো ইউ হ্যাভ টু গিভ হিম ক্রেডিট এবং ইউভে আই মিন পিপল ওয়ার স্পেকুলেটিং লাইক সিজনের শুরুতে যে ও টটেনহামে আসবে দ্যাটস সিলি আসলে আর মেনু ছিল রাইট হ্যাঁ মেনু তো ছিল মেনু টটেনহাম মানে ওর ক্যারিয়ার কেমনে ড্রেইন করবে লিটারালি টটেনহাম অ্যাকচুয়ালি মাইট নট বি আ ব্যাড আইডিয়া মেবি ও চেলসিতে যেতে পারে whenever they can জুভেন্টাসই থাকবে যে I think he should leave Juventus definitely hands down leave Juventus বাট তুমি থিংক কর পুলিসিচের সিচুয়েশনটা ওর প্রবলেম এখন ডিবালাকে চান্স দিতেছে সারি কিন্তু true but I think Sari actually was okay with selling Dybala just I want to let that like ওইটা থাকা উচিত anyways would have been okay with anything except like not buying Jorginho okay আচ্ছা হ্যাঁ তোর নাপোলি ড্র করছে as well নেপোলি আটালান্টা হ্যাঁ কোনটা so let's do Atalanta because Atalanta is the most like it's probably the most exciting team Europe 5-0 হারছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যান সিটির কাছে and then 7-1 জিতছে Udinese against Liga just a few days later Atalanta 28 goals this season La Liga 9 game highest by far এবং আমি স্ট্যাট পড়লাম যে সব লিগ মিলালে 9 গেমে শুধুমাত্র ম্যান সিটি আর আয়াক্স মনে ওদের থেকে বেশি গোল দিয়েছে এই বছর ফার্স্ট 9 গেমে আর কি আয়াক্স কাউন্ট করব না আচ্ছা আমি আয়াক্স কাউন্ট করতেছি না বাট তাহলে শুধু ম্যান সিটি and I think Atalanta পরে হচ্ছিল Leicester City actually like talk about top 3 হচ্ছিল ম্যান সিটি understandable Leicester কে এক্সপেক্ট করছিল এটা no Barcelona no Real Madrid no PSG even আচ্ছা PSG আজকে 4-0 জিতছে দেখতে হবে এখন কেউ so yeah let's Atalanta 7-1 Atalanta ব্যাপারে এটা নিয়ে বলবো Atalanta probably এই বছর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মানে এটা বুঝেই যায় যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ওরা ফোকাস করতেছে না ওদের প্ল্যানটা আবার আটালান্টার সিরিয়াতে আসবে সরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কামব্যাক করবে yeah true I think আটালান্টা এটা নিয়ে বুঝতে হবে আটালান্টা ওয়েজ বিল অনুযায়ী ইতালিতে 13th পজিশন আছে ঠিক আছে ইনসেইন সো আটালান্টার জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এবং সিরিয়া দুইটা কম্পিট করাটা টাফ আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট মানে এইসব ক্লাবের জন্য টাফ ইটস somebody should make the argument যে Gasperini as literally one of the best managers in the world এবং চিন্তা করে দেখো টুডে they don't play মানে ওদের মেইন অ্যাটাকিং প্লেয়ার কিন্তু খেলে নেই এবং ওরা লুইস মুরিয়ালে কিনছে এই অফ সিজনে এবং লুইস মুরিয়াল আজকে হ্যাট্রিক করছে সো মানে আটালান্টা মানে গোয়িং ফরওয়ার্ড আটালান্টা ইন ইটালি ইজ ইনসেইন এবং লাস্ট উইকে ওরা যেভাবে ড্রটা করছে ইট ওয়াজ হার্ট ব্রেকিং হ্যাঁ 3-0 আপ থেকে লাসিওর সাথে 3-0 আপ থেকে এবং again debatable penalty first penalty Atalanta should have been like level with Inter at this point I think Atalanta low-key is in the title race আমরা যদি Leicester এর title race রাখতে পারি Atalanta is more in the title race Atalanta is definitely more in the title race মাত্র 3 পয়েন্ট পিছনে আছে এবং I think Juventus-এর সাথে এখনো খেলা হয়নি Atalanta বা Inter-এর সাথেও খেলা হয়নি Atalanta so I can see like Atalanta in the title race Napoli
Let's move on to Napoli. Napoli, Napoli before the result was 1-1 against Spal. তো Dries Mertens এর 115টা goal for Napoli. This is under 16. হ্যাঁ 116 now, right? And like he's a local cult hero already, like Napolite. He's sort of like, and in Napoli তো obviously Diego Maradona ছিল, and obviously ওই লেভেলে তুমি যাবে এখন না। বলবা যে নেপোলিতে মার্টিন্স বেশি গোল দিছে, সো মার্টিন্স গ্রেটার দ্যান ম্যারাডোনা। ম্যারাডোনা থেকে বেশি গোল দিচ্ছে এখন। Maradona wasn't a goal scoring player. Maradona used to play in an era যখন I think goal scoring. Yeah, no. I'm just talking about like like Napoli fans just has. I mean, by the way, Atalanta will say so. Meant to say Napoli. Napoli fans are really crazy about Dries Mertens. I think That's the point I নেপোলিতে কারেন্ট মানে মডার্ন এরাতে যত প্লেয়ার আছে, আই থিঙ্ক অবভিয়াসলি হ্যামশিক সবচেয়ে বিগেস্ট কাল্ট হিরো ছিল। দেন আমি ড্রিস মার্টিন্সই রাখবো আর কি। ড্রিস মার্টিন্স হ্যাজ টু বি সেকেন্ড দেয়ার। যদিও কয়েকদিন আগে আই থিঙ্ক ওদের ক্রেজি ম্যান প্রেসিডেন্ট কি জানি বলছিল যে আই উইল সেল হিম অফ টু চায়না বা সামথিং। দিস গাই ইজ ক্রেজি এনিওয়ে। হ্যাঁ, নেপোলি, আনচেলতি, উই হ্যাভ টু সে সামথিং লাইক এত, দিস ইজ হিজ সেকেন্ড সিজন, হি ইজ এক্সপেক্টেড টু মেক আ টাইটেল পুশ, এবং ও কিন্তু লাইক কন্টিনিউইটি বলে একটা জিনিস আছে। কন্টি ইজ আ নিউ কোচ, সারি ইজ আ নিউ কোচ, দিস ইজ হিজ সেকেন্ড সিজন, হি বট আ গুড ডিফেন্ডার মানোলাস, he didn't lose any player, কোন প্লেয়ার কি হারাইছে নেপোলি এই সিজনে, অফ সিজনে না। সো মানে দিস ইজ আনএক্সেপ্টেবল, ঠিক আছে? স্পালের মতো একটা টিম রেলিগেশন স্পালের মতো একটা, আচ্ছা স্পালের সাথে একটা বাজে ওয়ার্ডের খুব রাইম হয়। তোমার আচ্ছা নাপোলি when Atalanta is in the Champions League, we expected Atalanta to drop their level this season, ঠিক আছে? সেখানে এবং আমরা সবাই বলছি নেপোলি থাকবে টাইটেল রেসে, বাট নেপোলি লাইক কন্টিনিউয়াসলি প্রুভ দে আর দ্য চোক আর্টিস্ট। না, নেপোলির প্রবলেম হচ্ছিল এই মানে মিড টেবল টিম বা লোয়ার টেবল লিগ টেবল টিমের সাথে এর রেজাল্ট গুলি। বাট লুক এট চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সালজবার্গের এগেইনস্ট আওয়েতে 3-2 win. জিতছে, হ্যাঁ। It was a big victory. Should we talk about Erling Haaland? So 6 goals, 3 games. So Champions League. This is Messi Ronaldo, watch out, Messi Ronaldo level, like goal scoring record. ওই গেমে তোমার মার্টিন্স 2টা গোল দিয়ে like he went to 160. Surpassed Maradona. Yeah. Anyways, let's just go to Germany. আচ্ছা, এই টেবল আমরা কভার করছি এনিওয়ে। জার্মানি, the Royal Rumble of the leagues, হ্যাঁ বলো। আমার জার্মান টেবিলটা আমার সামনে নাই অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, আমার সামনে, take your time. German table, this is crazy. আচ্ছা, the biggest game, the most boring game of the week. Oh, I hope nobody watched it. Of Germany this week. এটা ছিল হচ্ছে রুট ডার্বি, Schalke versus Dortmund. This is Germany, one of the biggest games. এটা জার্মানি বিগেস্ট রাইভারি, এবং 96 এর পর এই গেমে কোনো 0-0 তে ফিনিশ হয় নাই। So you could understand মানে এটা কেমনে হইলো? Schalke দুইটাই তো টিম গোল দেয়। Dortmund is in disarray for some reason. Dortmunদের কিন্তু মানে Dortmund followed disarray, but they're the second highest goal scorers this season. It's funny because Lucien Favre's ব্যাপারে একটা কথা আছে। Lucien Favre always play well in the first season and then he drops his level in second, third season. এটা লাইক নিস নিয়েও হয়েছে, এটা বরুসিয়া মনচেনগ্লাডবাখ নিয়েও হয়েছে, এবং এটা ডর্টমুন্ড নিয়ে স্লাইটলি, ডর্টমুন্ডের অবভিয়াসলি ডর্টমুন্ডের ডিসারে না, ডর্টমুন্ডের ফ্যানরা মানে দে আর মেকিং ইট ইন মিজারেবল। আমি মনে করি ডর্টমুন্ড ডিসারেতে নাই, দে আর ফোর্থ ইন দ্য লিগ, ঠিক আছে, এন্ড স্টিল অল টু প্লে ফর। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ওরা ইয়ের সাথে ড্র করছে, বার্সার সাথে হোমে। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে ওরা নোওয়্যার নিয়ার যে ক্রাইসিস লেভেল। কিন্তু জার্মান মিডিয়াতে বলতেছিল যে এই উইকে যে মরিনো মাই টুক ওভার ডর্টমুন্ড, আমি জানি না এরকম অপোজিট লেভেলের। আমি আমার লাইফে লাইক ডর্টমুন্ড এন্ড মরিনো, think about it. Insane. No chance. মানুষ স্পেকুলেট করে, I don't really know. No chance. এই টিমে কিন্তু Schalke ব্যাপার বলি, Schalke was through and through the better team. Schalke should have won this game, এবং Dortmund didn't literally offer nothing whole game, এবং I think Dortmund should be happy with this 1 point, কারণ Schalke still এখনো টাইটেল রেসে আছে, এবং এই ম্যাচটায় লাইক ডর্টমুন্ড যেভাবে খেলছে, they don't deserve that point. Talking about Bayern Munich, by the way, Bayern Munich
বায়ার্ন মিউনিখের এই উইক তো স্ট্যান্ডার্ড ভিক্টরি। আচ্ছা, লাস্ট উইকে আউগসবার্গের কাছে সাথে ড্র 2-2 করছে draw. And Augsburg and he was like, with celebrated them, I think বাংলাদেশ। they were bottom of the table. এই উইকেটটার কথা চিন্তা করো তুমি, এই উইকে ইউনিয়ন বার্লিনের সাথে 2-1 জিতছে এবং ইউনিয়ন বার্লিন হচ্ছে 15th টিম ইন দ্য লিগ, বেসিক্যালি Yeah. রেলিগেশন এক প্লেস উপরে আছে, রেলিগেশন প্লে অফ আর কি জার্মানিতে যেটা 16th প্লেস, Yeah. এবং এই ম্যাচেও কিন্তু নয়ার একটা পেনাল্টি সেভ করছে, সো বেসিক্যালি Oh. মানে ইট কুড হ্যাভ বিন 2-2 দিস উইক অ্যাজ ওয়েল। এবং লাস্ট উইকে বায়ার্ন দ্য অ্যামাউন্ট অফ চান্সেস দে গট অক্সবার্গের সাথে 2-1 আপ থেকে, এরপরে মিসগুলো করছে একটার পর একটা, ইজিলি কুড হ্যাভ বিন 5-2 5-1, সেখান থেকে গেমটা 2-2 তে ফিনিশ হচ্ছে লাস্টে 90 মিনিটে। লাইক ইটস জাস্ট মানে বায়ার্ন মানে ইটস ক্লিয়ারলি 2 পয়েন্টস লস্ট, এবং বায়ার্ন কিন্তু অনেক ইজি রাউন্ড অফ ফিক্সচার খেলছে এখন পর্যন্ত, বায়ার্ন কিন্তু অনেক হার্ড ম্যাচ এখনো খেলেই নেই, এবং বায়ার্ন বটম অফ দ্য টেবলের টিমের সাথে যেভাবে স্ট্রাগল করছে, লাইক I don't know, maybe Tottenham was that bad, you know? Tottenham was Tottenham bad, but Bayern তোমার Olympiacos-এর against away-তে যে 3-2 জিতা, yeah, like it was a very it's a hard very good result. কি বায়ার্নের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ ট্রু, অ্যাকচুয়ালি ট্রু, অ্যাকচুয়ালি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বায়ার্ন রিভার্স আটালান্টা প্রুভ করতেছে মনে হয় আর কি। like Olympiacos-এর মাঠে যে জিতা is any for any team is a good result. বায়ার্ন প্রিটি মাচ, বায়ার্ন এই বছর অনেকটা লেভানডস্কি রিলায়েন্ট খেলতেছে। আই ডোন্ট থিংক মানে একটা প্লেয়ারের এরকম ইনফ্লুয়েন্স এই সিজনে আর কি একটা টিমের উপরে নাই, দ্যাটস ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট, এটা আর কি বলা আছে। And you have to give it to Lewandowski. So Lewandowski was 31 and 31, everybody expect him to decline, বিশেষ করে লাস্ট সিজনে বিগ ম্যাচে ওর পারফরম্যান্স খুব বাজে ছিল, এবং লাস্ট সিজনে গত 3-4 সিজন ধরে ও খুবই আন্ডার পারফর্মিং ছিল বিগ গেমে, বিগ গেম। By the way, let's rephrase. Olympiacos away good win, but Olympiacos away is not a big game still. Tottenham away Big is a game আসবে আরো সামনে। No, I would say quarterfinal, final, semi-final. ওকে হ্যাঁ, ওই জায়গায় লিওন্ডস্কি প্রুভ হবে যে লিওন্ডস্কি কি আসলে, বুঝছি, বাট স্টিল হি ইজ গেটিং গোলস, এবং এই গোলগুলো কিন্তু ইটস নট লাইক 3-0 4-0 তে আগে থাকার সময় গোল, ইটস 2-1 এ গোল দিতেছে, লাইক ও কিন্তু অনেক উইনিং গোল পেতেছে, মানে অনেক ম্যাচে কিন্তু ওই গোল করতেছে বেসিক্যালি, সো এগুলো কিন্তু হিউজ গোল, মানে গিভেন দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস। আচ্ছা টেবিল আগে আমরা বলি, আমরা এই বছর এই উইকে আবার মোশন গ্ল্যাডব্যাক লিড নিছে টেবলে, they beat Frankfurt 4-2 this week. Wolfsburg drop points, they draw. Freiburg win against Leipzig, big result. Leipzig dropped to 6th in the table. Freiburger home জিতছে, so Freiburg 8 থেকে আবার 3rd এ আসছে। But the Freiburger শহরটা অনেক সুন্দর কিন্তু অনেক সুন্দর এবং অনেক ছোট, এবং Freiburg is basically the Southampton of Bundesliga, অনেক প্লেয়ার প্রডিউস করে, মানে অনেক ইউথের উপর অনেক ফোকাস, এবং মানে আমি Freiburg okay, Freiburg is a very small town. Okay, the only way আমি এই টেবিল ডিসক্রাইব করতে পারি বুন্দেসলিগার is like a Royal Rumble ring, যেখানে লাইক 10 জন মারামারি করতেছে। এটা বেসিক্যালি this is the only way you can describe this table. এটা আসলে মানে it's hard to explain. 9 game 19 point Mönchengladbach, all the way up to Hoffenheim 10th position in 9 game 14 point. এবং হ্যাঁ, so it's like a 5-point gap between 1 to 10th, so I don't think এর থেকে like you don't get more entertaining than this. England first or second আমাদের 6 point gap. Anyways, আমরা ইয়েতে Farmer League German. I was like no wait, we didn't cover Farmer League. Farmer League আসতেছি, ঠিক আছে, but is Berlin the only major city Europe যাদের কোনো মানে even half decent একটা টিমও নাই? The major capital, I mean, like major capital Europe. Like at least Italy Rome are better than Bern. Rome Champions League final গেছে, আমরা ইনফ্যাক্ট রোম তো 2 বছর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমি ফাইনাল গেছে, রিমেম্বার মানোলাস। আচ্ছা যাই হোক, যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি এটা নিয়ে একটা বই পড়তেছিলাম যে তুমি যদি চিন্তা করে দেখো এক্সএ মাদ্রিদ, মোস্ট অফ দ্য ফুটবলিং ক্যাপিটাল ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ইউরোপের, they tend to underperform. Like লন্ডন কিন্তু একটা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মাত্র, বার্লিন probably the worst মানে অফেন্ডার of this, বাট তুমি যদি চিন্তা করো প্যারিস, হিস্টোরিক্যালি প্যারিসের কিন্তু সাকসেস খুবই মিনিমাল, মানে পিএসজি জাস্ট সেমিফাইনালে গেছে একবার, PSG তো like relatively নিউ ক্লাব, ইনফ্যাক্ট কোন ক্লাবই ছিল আর ছিল ক্লাব মানে ওগুলা 50 years হয় না PSG. Okay, yeah, PSG relatively নতুন ক্লাব, PSG I wouldn't count.
রোমের পারফরমেন্স কম্পেয়ার টু মিলান, কম্পেয়ার টু টুরিন, বা হ্যাঁ ইভেন still. তুমি চিন্তা করো লন্ডনের পারফরমেন্স কম্পেয়ার টু ম্যানচেস্টার এন্ড লন্ডন, লিভারপুল, বা মাদ্রিদ দ্য অনলি এক্সেপশন, প্যারিসের পারফরমেন্স কম্পেয়ার টু মার্সেই, মিউনিকের সরি, বার্লিনের পারফরমেন্স কম্পেয়ার টু ডর্টমুন্ড বা মিউনিক ফর এক্সাম্পল। এটা লাইক ইটস হার্ড টু এক্সপ্লেন। ওরা মানে অথর যেটা বইটা পড়তে পারো, সকার ইকোনমিক্স, এটা খুবই ফেমাস একটা বই। But at least লন্ডনের আমি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দিয়ে জাস্ট লাইক জাজ করলাম না চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দিয়ে, বাট আমি তো লাইক আর্সেনাল এট লিস্ট 13টা ডোমেস্টিক লিগ প্রিমিয়ার আর লিগ কি, আছে। ডোমেস্টিক লিগ হ্যাঁ অবভিয়াসলি। হ্যাঁ, আর্সেনাল 13টা প্রিমিয়ার লিগ আছে। রোমা 2000 লিগ জিতছে লাস্ট, আই রোমারও থিঙ্ক। আছে চারটা আই থিঙ্ক সিরিয়া, এবং কিছু একটা 4-5টার মতো সিরিয়া আছে। মাদ্রিদ তো প্রবলি দি মোস্ট সাকসেসফুল। লাৎসিওর আছে সিরিয়া, আছে। লাচিওর আছে, হ্যাঁ। আর মাদ্রিদ তো ডিফারেন্ট বিস, অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ আছে। হ্যাঁ, বার্লিন হুম ডেফিনেটলি দ্য ওয়ার্স্ট অফেন্ডার। বার্লিনের থেকে আই ডোন্ট থিংক এনিবডি হু ইজ মোর আন্ডার পারফর্মিং। ক্যাপিটাল সিটি, আই ক্যান থিঙ্ক অফ, ইভেন তুমি যদি অনেক লেসার কান্ট্রিও নাও, আই থিঙ্ক বার্লিন প্রবাবলি ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট। হ্যাঁ মেবি যেরকম স্কটল্যান্ডের মেবি ওয়ার্স। স্কটল্যান্ডে আই থিঙ্ক গ্লাসগো ইজ নট দ্য ক্যাপিটাল, রাইট? এভারটন এভারটন এডিনবারো ইজ দ্য ক্যাপিটাল। এডিনবার্গ, সরি, বাট স্কটল্যান্ড লাইক ইভেন যদি তুমি like Netherlands now, Ajax has more Champions League than Eindhoven, PSV. So বেনফিকা ফর এক্সাম্পল, মানে আমি লেসার কান্ট্রিতে আই থিঙ্ক ক্যাপিটালরা ভালো করছে। পর্তুগাল, নেদারল্যান্ড, Russia to Moscow, ইস্তাম্বুল, টার্কি তো পুরো ইস্তাম্বুল বেসড, লিটারালি টার্কি লিগটা। Greece Greece সব I think so. গ্রিস, সার্বিয়া, পোল্যান্ড শিওর না, সার্বিয়া, ইউক্রেন, কিয়েভ ডেফিনেটলি হিস্টোরিক্যালি দ্য স্ট্রংগেস্ট টিম। I mean, কিয়েভ তো সোভিয়েত এরাতে সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট টিম ছিল। এনিওয়ে, আমরা স্ট্রেইং ফ্রম পয়েন্ট টু মাচ। বার্লিন অ্যাবসলিউটলি দ্য ওয়ার্স্ট। I'm before I end the podcast, পিএসজি quickly আমরা actually দুটো নিয়ে বলি না because ওদের গেম ছিল না। বার্সেলোনা রিয়াল মাদ্রিদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, রিয়াল মাদ্রিদের জন্য স্পেশালি away Galatasaray huge। আচ্ছা, রিয়াল মায়োর্কার কাছে হারছে আগের উইকেন্ড, and মায়োর্কার কাছে হারার পর your next game is away Galatasaray, and I was genuinely worried যে ওই গেম যদি হারে like Zidane might go. I doubt it. I think Zidane has something যেটা অনেক ম্যানেজারের নাই রিয়ালে, সেটা হচ্ছে he has the মানে he has a Power on. hero, মানে ওই ফ্যান, এবং মানে ওর একটা পজিশন আছে ক্লাবের মধ্যে যেটা আর কি অনেক আউটসাইড ম্যানেজারের নাই, এবং এটা অনেকবার ওরা সেভ করছে। আই থিঙ্ক যখন থার্ড বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছিল, যখন কোপা দেল রে থেকে বাদ পড়ছিল কার কাছে, খুবই সেকেন্ড ডিভিশনের কোন টিমের কাছে বাদ পড়ছে আই থিঙ্ক। Oh yeah, I don't remember exactly, but at that time he should have, মানে অনেক ম্যানেজার হলে he would have been gone, ঠিক আছে, but it was Zidane, মানে জিদান দেখা সে he survived. I think কাহিনী হচ্ছিল কাহিনী is different because I think Zidane লিগে যাই করুক, কোপা ডেল যাই করুক, গালাটাসারাই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফার্স্ট গেম হারছে পিএসজি কাছে 3-0, সেকেন্ড গেম হারতে হারতে কোনো মতো ড্র করছে গেঙ্কের সাথে না, গেঙ্কের সাথে ক্লাব ব্রুগা না, was it ক্লাব ব্রুগা, কি was it ক্লাব ব্রুগা? ব্রুগা, সরি ব্রুগা, হ্যাঁ ব্রুগা, ঠিক আছে, হ্যাঁ ক্লাব ব্রুগা, আর হারতে ড্র করছে, আর ফাইনালি এখন গালাটাসারাই away ওই গেম যদি হারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আফটার 3 games 1 point, লিগে মাত্র মায়োর্কার কাছে হারছো, and you know Real Madrid is all about Champions League. ওই মুহূর্তে he could have, like there was a possibility, আর তার উপরে রিয়াল মাদ্রিদ আরো লাকি। somebody should mention যে এল ক্লাসিকোটা না হওয়াতে রিয়াল মাদ্রিদ ডেফিনেটলি বেনিফিশিয়ারি, বিকজ এই টাইমে বার্সেলোনা জাস্ট কামিং ইনটু ফর্ম, মেসি ব্যাক করছে, মেসি ফর্মে আছে, সুয়ারেজ গোল দিতেছে, গ্রিজম্যান গোল দিছে লাস্ট উইকে, লাইক বার্সেলোনা ফাইনালি মনে হইছে মেসি গ্রিজম্যান এক্স্যাক্টলি। এই আর রিয়ালের অবস্থা ভালো না এই মুহূর্তে। এল ক্লাসিকো হলে there was a possibility যে বার্সেলোনা পুরা লাইক 4-0 5-0 একটা পসিবিলিটি ছিল। এত কিছুর পরে জিদান could easily have been gone. আই থিঙ্ক জিদান এই বছর দুইটা বাদ বেশ ভালনারেবল পজিশন থেকে ম্যাচ জিতে আসছে। একটা হচ্ছে সেভিয়ার সাথে যখন 1-0 তে জিতছে, পিএসজির সাথে হারার পর। সেভিয়ার সাথে তাও আমার মনে হয় না এরকম প্রেসার ছিল, আই থিঙ্ক গালাতাসারাইটা প্রেসারটা একটু বেশি ছিল। হ্যাঁ, দুইটি অ্যাওয়ে গেম বাই দ্য ওয়ে, এবং গ্যালাতাসারাই অ্যাওয়ে ইজ নট আ ইজি ফিক্সচার কোনোভাবেই না। সো হ্যাঁ, এটা বিগ রেজাল্ট। বার্সেলোনা আই থিঙ্ক ভেরি লাকি এগেইনস্ট স্লাভিয়া প্রাগ। Oh my god, a lot.
কি যে বলবো, Slavia Prague more shots on goals, more shots on target. Um, আরো কি জিনিস ছিল লাইক স্ট্যাট গুলি আমার ঠিক মনে আসতেছে না, আই ডোন্ট হ্যাভ ইট ইন ফ্রন্ট অফ মি, বাট স্লাভিয়া প্রাগ ওই গেমটা আমি দেখছি অনেকখানি, বাট ইট ওয়াজ স্লাভিয়া প্রাগ ওয়াজ রিয়েলি গুড এন্ড টার স্টেগেন played really well আর মেসি played really well. I mean, Ter Stegen probably the player of the season এখন পর্যন্ত, so it's just hilarious যে বার্সেলোনা এত লাখ লাখ মানে millions and millions of dollars খরচ করে, at the end of the day it's literally almost down to Messi and Ter Stegen now ওদেরকে স্লাভিয়া প্রাগের মতো একটা টিমের এগেইনস্টে জিতানোর জন্য। ইটস ইনসেইন। আর ওন গোল অবভিয়াসলি বার্সেলোনার বেস্ট। ওই স্ট্যাটটা দেখছিল কিনা জানি না, লাইক লাস্ট 3 or 4 years এ বার্সেলোনার হাই স্কোরার হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মেসি। I think 3 years এ 19 না 20 গোল দিছে। That's 3 years, 2.5 years এ। সেকেন্ড হাইস্ট ছিল ওন গোল 7 গোল, আর সুয়ারেজ মনে হয় 5 গোল বা সামথিং। কি বলবো। আচ্ছা যাই হোক, আমি যেটা বলতেছিলাম চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ব্যাপারে একটা জিনিস অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কি তোমার এই উইকে কিন্তু অনেক ফেভারিটরা অনেক ক্র্যাশ করছে অনেক টিমরা, 5-0 টটনহ্যামে জিতছে 5-0। হ্যাঁ, সো আই মিন টটনহ্যাম ইজ নট আ ফেভারিট রাইট নাও, বাট ওকে। কাহিনী হচ্ছে যে তোমার কি মনে হয় লাইক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্টিল ভেরি ওপেন নাকি? না, ডেফিনেটলি ভেরি ওপেন, স্টিল ভেরি ওপেন। আই উডন্ট বি সারপ্রাইজড যে যদি এবার like Chelsea go really far. I think Chelsea could be last year getting their house sorted এখন আর কি। Chelsea could be last year at Tottenham and লাস্ট ইয়ার এটার মতো হওয়াটা টাফ। আই মিন আয়াক্স টটনহ্যাম দুইজনই ছিল ফাইনালে। লাস্ট ইয়ার আয়াক্স একটা বের হইতে বাকি আছে আই থিংক রেড বুল সালজবার্গ যদি ডিফেন্স ঠিক করতে পারতো রেড বুল সালজবার্গ পসিবিলিটি ছিল। আসলে রেড বুল সালজবার্গ গ্রুপটা টাফ আছে অবশ্য, নাপোলি আর লিভারপুল। নাপোলি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভালো, আই মিন অ্যানচেলোটি অবভিয়াসলি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইজ আ মাস্টার ওকে বলে সবাই। সো just PSG 4-0 জিতছে। আমি জানি না কে গোল দিছে, but I just know 4-0. 2 goals আর এমবাপে 2 goals. Oh, but Mbappe is almost undefendable at this point. Mbappe is really good. I think park the bus the only way because I think park the bus look like this guy is very, but he has এখন আমার কাছে ওর auraটা almost like Messi or like Messi stuff. Messi stuff, but Messi, I mean like Messi when he was 17 or 18. অনেকে বলে ওরাটা অনেকটা থিয়েরিয়ানের মতো। তো অনরি তো আরো লেটার ব্লুম করছে, কিন্তু অনরি কিন্তু এত ইয়াং। অনেকে বলে ওরাটা অনেকটা অনরি এবং ব্রাজিলিয়ান রোনালদো একটা মিক্সের মতো। Brazilian Ronaldo, I would say Brazilian Ronaldo is closer because Brazilian Ronaldo blistering pace এই এইজটাতে he did well. অনরি কিন্তু অনেক লেটে, অনরি কিন্তু ইউভেন্টাসে he was struggling, flop ছিল obviously, ওকে তো রেজারেক্ট করছে ইয়া। হ্যাঁ, আর্সেন ওয়েঙ্গার ওর ক্যারিয়ার বাঁচাইছে লিটারালি। হ্যাঁ, বাই দ্য ওয়ে একটা জিনিস তোমার মানতে হবে, লাইক অবভিয়াসলি এমবাপে গোল দিতেছে লাইক ফর ফান। হি হ্যাড লাইক 15 goal in Champions League so far in his career, 27 game, সবচেয়ে ফাস্টেস্ট। বাট ইউ হ্যাভ টু অলসো অ্যাডমিট যে এই বছর পিএসজি সবচেয়ে বেস্ট অ্যাটাকিং প্লেয়ার কিন্তু ডি মারিয়া, কারণ ডি মারিয়ার প্যাসিং এবং ডি মারিয়া দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিস্ট হি গেভ টু, মানে দ্য কম্বিনেশন বিটুইন এমবাপে এন্ড ডি মারিয়া ইটস সামথিং এলস। লাইক ওর পাসিং যে কি ডিফারেন্ট রেঞ্জে এখন, মানে ডি মারিয়া প্রবাবলি দিস ইজ দ্য বেস্ট সিজন সো ফার এখন পর্যন্ত যদি আমি ধরি আর কি ওর ক্যারিয়ারে। মানে দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিস্ট হি ডিশড আউট এবং ওর পাসিং, ওর গোল স্কোরিং, লাইক ইভেন নেইমার, like he did well 3 games, G3 game ছিল, but নেইমার যে গেছে লাইক he not even missed for a minute because of Di Maria. এবং Di Maria, the thing is Di Maria কিন্তু উইং এ খেলতেছে, Di Maria মিডফিল্ডে খেলতেছে, Di Maria কিন্তু লোকি অনেক ইউটিলিটি লেভেলের প্লেয়ার এখন। সো গানাগে আর প্রবাবলি Di Maria the best two players PSG এই সিজনে, এবং Icardi really settled well. এই লিগ, this league is over কারণ already 8 point difference, এবং I don't really see like এখন PSG যেহেতু they hit the top gear, কে ওদের সাথে কম্পিট করতে পারবে। This league was over in July. Anyways, let's end this right here. We'll come back next week. Okay, let's do that. Okay, thanks guys for staying till the end. Okay, all right. Take care, guys. Bye. Bye.